Okay students, so இப்போ receipts account, income and expenditure account na enna, receipts and payments account na enna அப்படின்றத clear-ஆ நம்ம படிச்சிட்டோம். So இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள difference என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Okay, so first thing we are going to see about the purpose for what it is prepared. So receipts and payment account, it is prepared to know the cash receipts and cash payment. So இது எதுக்காக மட்டும் prepare பண்ணியிருக்கோம், நம்மளுக்கு இந்த இயர்ல என்னென்ன cash receipt ஆயிருக்கு, என்னென்ன cash payments, that is income and expenditure knowing காக மட்டும் தான் இதை prepare பண்றோம். And to see what is the cash balance procedure, நம்ம கிட்ட excess of cash இருக்கா இல்ல deficit-ஆ இருக்கா அப்படின்ட்டு. So for the motive of income and expenditure purpose என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is prepared to know whether there is an excess of income over expenditure or an excess of expenditure over income during the current period. Same thing, அதில் எவ்வளோ கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் எவ்வளோ கேஷ் பேமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பார்ப்போம், cash is surplus or deficit. So the next thing is nature of account. நம்ம படிக்கும் போதே பார்த்தோம், receipts and payments real account, income and expenditure account வந்து nominal account அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். So it is a real account, it is a summary of cash account. Cash receipts are recorded on the debit side and cash payments are recorded on the credit side. So income and expenditure பார்த்தீங்கன்னா already we have studied, it is a nominal account. It is similar to profit and loss account. Expenses are recorded on the debit side and incomes are recorded on the credit side. So இதெல்லாமே நம்ம படிச்சது தான். So basis of accounting, it is based on cash system of accounting. Non-cash items are not recorded. So இதுவும் பார்த்ததான், only cash-க்கு related ஆன transactions மட்டும்தான் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். non-cash items you have studied that expenses, outstanding, depreciation இல்லை bad debts எதுவுமே இதில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். அதே income and expenditure பார்த்தீங்க அப்படின்னா cash items-உம் non-cash items-உம் ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணுவோம், ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். That is the difference, right? This fourth difference is opening and closing balances. So receipts and payments accounts எப்பயுமே ஸ்டார்டிங் எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸை வச்சு தான், ends with closing balance. ஆனால் நம்மளுக்கு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் எந்த ஒரு ஓப்பனிங் பேலன்ஸஸும் கிடையாது, எந்த ஒரு க்ளோசிங் பேலன்ஸஸும் கிடையாது. ஏன்னா அது ரெவென்யூ இன் நேச்சர். ஸோ ரெவென்யூவில் எந்த ஒரு கேபிட்டல் ஐட்டம்ஸுமே வராது. ஸோ அதனால் there is no opening balances, right? So it commences with an opening balances of cash and bank and ends with the closing balances of cash and bank. In case of income and expenditure account, there is no opening balance and it ends with surplus or deficit. This surplus or deficit அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் we are preparing income and expenditure account. Then nature of items, what are the items will be recorded? It contains actual receipts and payments irrespective of revenue or capital items. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டோம், கேபிட்டலாக ரெவென்யூவான்னு பிரிக்க மாட்டோம். எதுவாக இருந்தாலும் it will be recorded, but it should be relating only to cash. ஓகேவா? பட் ஆனால் நீங்கள் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா only revenue items மட்டும்தான் பண்ணுவோம், கேபிட்டல்ஸை பண்ண மாட்டோம். That is given, it contains only revenue items, that is only revenue receipts and revenue incomes, okay, and expenses. Period, all cash receipts and payments made during the year pertaining to the past period, current period and subsequent are recorded. So எல்லாமே கரண்ட்டை மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லாத்தையுமே receipts and payments ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒன்லி ரிலேட்டிங் டு கரண்ட் பீரியட். மேம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா மேம், அப்போ அது பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் தானே, அதை மட்டும் எப்படி பண்ணோம்னா இட் இஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இட் இஸ் நாட் ரெக்கார்டட். எதர் வில் பி ஷோயிங் இட் இஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அவசரம். ஆனால் இதை வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக மட்டும்தான் காமிப்போமே தவிர நம்ம இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம், டூ பை போட்டுன்னு ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். தட் இஸ் வை இட் இஸ் மென்ஷன் கரண்ட் பீரியடோட அக்கௌண்ட்ஸை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இட் இஸ் நாட் ரெக்கார்டட். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் இட் வில் பி ஷோன், இது இன்னும் வரலை, இது இன்னும் வரணும் அப்படின்னு காமிப்பாங்க. ஸோ ஆனால் அதே உங்களுக்கு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் அதை மைனஸ் பண்ணி ஃபேர் ஃபிகர் என்ன இருக்குன்னு காமிப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த லாஸ்ட் இயர் 1000 rupees, கரண்ட் இயர் 2000, ஃபியூச்சர் இயர் 800 அப்படின்றத தனித்தனியாகவே டிஸ்பிளே பண்ணி காமிப்போம். இன் கேஸ் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லாஸ்ட் இயர் தான் ஆட் பண்ணுவோம், ஃபியூச்சர் இயர் தான் மைனஸ் பண்ணி. ஸோ சேம் திங் யூ கேன் டேக் லாஸ்ட் இயர்ஸ் இஸ் 1000 ப்ளஸ் 2000 3000 மைனஸ் 800 2200 மட்டும்தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காமிப்போம். தட் இஸ் த
difference kanna. Hope you have understood what is receipts and payment account and what is an income and expenditure account. Then the final thing, preparation of balance sheet. So final balance sheet எப்படி prepare பண்றது அப்படினு பாருங்க. So balance sheet is a statement. Here it is also a statement showing the financial position of an organization. Again I am saying நீங்க business னு சொல்ல மாட்டோம், it is an organization. The preparation of balance sheet of a not for profit organization is more or less similar to that of a trading concern. So same thing, இங்க வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. Assets, liabilities, just ஒரே ஒரு simple இதுதான், capital fund ன்றத காமிப்போம் instead of capital. Okay, so assets and liabilities as on last date of accounting period are taken to the balance sheet. Liabilities are taken to the left side and assets are to the right side of balance sheet. So as it is normal நம்ம ஒரு profit trading concerns க்கு எப்படி balance sheet ready பண்ணுவோமோ the same thing will be using to prepare balance sheet for a not for profit organization. The only one change is capital fund. Instead of capital க்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், capital fund. அதே மாதிரி income and expenditureல வரக்கூடிய surplus or deficit it will be reflected in the balance sheet. So adhe mari balance sheet should get tallied and same balances adhe mari cash and bank balances in the receipts and payment account which are excluded in the income and expenditure account should be reflected in the balance sheet. Hope your new lesson got over and you have understood something from this. Then we'll go for the self examination questions given at your book back. The first question is receipts and payment account is hope you will know the answer. The answer is real account. Second question, receipts and payment account records receipts and payments of. So enna question, receipts and payments la enna mari receipts and payments mattum record பண்ணுவாங்க. I have said you for the current year, past year and for the future year. அது மட்டும் இல்லாம it does not have any classification. Either revenue or capital ana we won't split and see. So both revenue and capital nature are recorded. So the answer is both revenue and capital nature. The third question, balance of receipts and payment account indicates cash and bank balance as on the date. So the answer is cash and bank balance as on the date. The fourth question, income and expenditure account is so as we read, it is a nominal account, right? The answer is nominal account. So fifth question, income and expenditure account is prepared to find out எதுக்கு நம்ம படிச்சோமே surplus deficit, profit or loss னு கொடுத்திருக்காங்க, but அதை டிக் பண்ணக்கூடாது because you are not using that term, only you are using the term of surplus or deficit. The sixth question, which of the following should not be recorded in the income and expenditure account? So the answer is sale proceed of furniture. Yeah, furniture we very well know it is a capital receipt and it is an asset. Asset will be shown only in the balance sheet, right? So subscription due but not received for the current year is an. So subscription due அப்படினா வரல, யாருக்கு, நம்மளுக்கு, for but not received for the current year. current yearக்கு இன்னும் வரல அப்படினா அது எப்போ வந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து தானே ஆகணும், அப்ப அது என்ன நம்மளுக்கு asset. So the answer is asset. Legacy is the next question, legacy is answer is capital receipt. We have read in the lesson itself. Ninth question, donation received for a specific purpose. பார்த்துக்கோங்க, ஜென்ரல்னு கொடுக்கல, ஸ்பெசிஃபிக்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஜென்ரல்னு கொடுத்துருந்தா ரெவென்யூ, இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி கேபிட்டல் ரெசிப்ட். Last question, there are 500 members in a club each paying 100 as an annual subscription. Subscription due but not received for the current year is 200. Subscription received in advance is 300. Find the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account. So income and expenditure account la current year the mattum kamipom, we won't be adding the last and previous years. Okay, so 500 into 100 it is 50,000. So the answer is 50,000. Okay, Kana. Hope you have understood this lesson. I'll meet you in the next lesson.